So it's July 8th in the morning. We're here in Donetsk City. We're going to head to two towns today in the Donetsk People's Republic, Yasinovataya and Golivka. These are cities in the front line of the conflict, and we're going to see anti-aircraft forces and see how they live and what they do. And so come on along, and we're going to video this. Thank you. Can I ask if people know this building, was this a steel mill at one point? Это завод или что? Да, это старый завод, где комбайны изготавливали. Это машиностроительный? Это машиностроительный завод, который весь разбомбили. Сейчас здесь, в основном, военные стоят. It's machine building factory. Machine building. And when was it destroyed? Когда его обстреляли? Еще с 2014 года его каждый день обстреливают. Если вот вы выйдете, посмотрите, он весь в дырах. Вообще полностью все. Вообще все. Вот командир наш. It's all in the holes. Здравствуйте. What's that? It's all in the holes of shells. Okay. So it would have been destroyed before the special military operations. Okay. So that's an important thing to know. Okay. Все? Я остаюсь. That's a good one. Okay. That's a keeper. Oh, wow. Солдатская Спасибо. каша. Very nice. Да. This is real Такой кашки нигде не поедите. Russian breakfast. Thank you. Wow. Really good. Feels very nourishing. Warms the belly. Привет. So first, I guess I'll introduce myself. So my name is Dan Kovalik. I'm from the United States, from a city called Pittsburgh, which is actually a sister city of Donetsk City. And just so you know what I'm trying to do, I'm trying to give a different picture than the Western press is giving about what's happening. For example, so let me ask you, how long have you been, first of all, are you from Russia or are you from Donetsk? Нет, я местный, да. Yeah. Which is important because most Americans think it's just the Russians who are fighting here. Многие американцы думают, что здесь только русские воюют. And that they've only been fighting here, and that there's only been fighting since last year. А Донецк это и есть русский. Yeah. Ну, So how long have you been active in fighting here in Donetsk? Ну, в принципе, с самого начала, с 2014 года, как начали долбить Донецкий аэропорт, пришло понимание того, что просто так это уже не закончится ничем хорошим. Пришлось взять в руки оружие и пойти воевать с киевским режимом. How did the war, in your mind, how did the war begin? Who fired first, essentially, in this conflict? кто первый начал войну? Да кто начал? Хохлы начали, не мы ж на танках на них поперли. Они сюда начали завозить технику, долбить тот же самый аэропорт. У нас был мирный город, мы никого не трогали, мы хотели просто жить, работать, развиваться, но пришла украинская армия и как бы получилось то, что получилось. Все. And what were you doing before the war? Before 2014, what were you doing? Like, what was your work that you did? Чем вы занимались до 2014 года? Работал на СТО, автомобили ремонтировал. He worked with the cars. Okay, like a mechanic. Yeah. Do you have a family? Do you have a wife and kids? Семья, дети, Да, жена. есть семья, жена, двое детей, два пацана. And why do you think that Ukraine attacked Donetsk? What was their reason for doing that? Как вы думаете, почему Украина начала атаковать Донецк? Ну, как бы Донецк выступал против того, что творилось на Майдане в 2004 году. Этот беспредел, эти костры, это свержение, в принципе, действующей власти. Вот. А так как мы не согласились с этим,
бы, ну, они посчитали, что раз мы не согласились, то мы пойдем на вас войной. Будем военным путем, как бы, типа, наводить порядок. И порядок, в их понимании, порядок. And in the West, in the press, and our government is telling us that the war started because Russia and Putin invaded in 2014, sent troops in against Ukraine. Is that true? Да, война началась, здесь ни одного русского военного не было. Здесь все местное ополчение было. Воевали палками, страйкбольными автоматами начинали эту войну. То есть, когда на нас пошли, у нас ничего не было. Мы ходили, воевали в шортах, у нас даже формы не было. Какие русские войска? Не было тут никаких русских войск с начала войны. Right, because in the U.S., the other way they portray it is they would often say the Russian-backed separatists of Donetsk. Ну, пусть на Западе как хотят нас так и называют, нам как бы их мнение по барабану. Если им удобно, нравится так называть, пускай называют. Те, кто действительно знает нас как нормальных людей с хорошей стороны, они в принципе так и считают, что мы нормальные люди. Да мотивация была одна, как бы не хотелось жить под новой властью Украины, которая устроила беспредел. Вот. Мотивация одна — защитить свой дом и все. Where is your home? Is it near here? Ваш дом где-то здесь недалеко? Да, есть у меня здесь квартира, но это квартира жены, она тоже пострадала вот не так давно. Вот. А так в Донецке, ну, пока целая, пока еще не разбили. Нет, до начала СВО моя семья жила здесь. Вот. А потом в начале СВО, когда украинская армия обстреляла мой дом, я как бы побоялся за свою семью, вывезли в более безопасное место. И сейчас они находятся там. And how do you view the special military operation when Russia decided to begin the operation? How did you feel about that? Когда Россия решила начать спецоперацию, что вы чувствовали? Что и все. Ну, ощущение было, неужели это произошло, неужели все-таки наконец-то Россия вмешается, как бы, и защитит нас. А вообще получилось так, что я уехал на позицию на несколько дней до начала вот этих всех операций. Ну, как бы я знал, что проходит СВО, и уехал на 6 суток на передок. А приехал, тут уже Россия пол Украины захватила, чуть ли не в Киеве уже, и как бы, ну, шок, непонимание, что происходит, ну, как бы радости в душе увеличилось. Как бы я был доволен, что как бы, мы столько долго много терпели, и наконец-то все-таки это произошло. How do you think the war is going? I mean, do you feel that your side is winning? Because we're being told in the West that I'm always being told Ukraine's going to win and they're on the verge of victory. And how is your view of the war? Как вы думаете, кто сейчас побеждает? Потому что на Западе говорят, что Украина победит. Да, однозначно побеждает Россия. Вот. Но это как бы мнение не только мое, это мнение всех, кто сейчас держит оружие в руках с нашей стороны. Украина не побеждает, Украина расходует свои людские ресурсы, расходует технику, помощь НАТО, те же самые Абрамсы, Брэдли, вроде и натовцы помогают, но ничего у хохлов не получается. А у России здесь выстроена грамотная оборона в несколько линий, эшелонированная. Вот. Личный состав обучен, укомплектован всем необходимым, поэтому Россия побеждает и победит. У Украины оружие свое уже закончилось. Все то, что, чем оно пользуется, это все западное вооружение. So, Zelensky and the United States officials often say that Ukraine will take back the 4 republics that went with Russia and the Crimea. What do you think about that? First, what if there was a negotiated settlement in which Donetsk went back to Ukraine? Would you be okay with that? Ну, Зеленский 2 области 9 лет брал, не получилось. А тут он хочет за короткие сроки 4 области отобрать обратно и Крым обратно себе присвоить. Вот. Да я в Украину не пойду, как бы. Мой дом Россия, все, я здесь, и никуда мне идти не надо. And do you think, which is your sense that most people in Donetsk would feel the same way you do about that?
Я думаю, все, а те, кто не согласен, уже давно покинули пределы республики и уехали в ту же самую Украину, Польшу, там, ближайшие зарубежье. So you've been fighting since 2014. That's a long time to be fighting. In the U.S., for example, a tour duty might be a year, and you might repeat it for 2 years. But now you've been fighting for 9 years. How long do you think you can keep up the fight? Да не важно, насколько хватит, буду служить до победы, до полной. Надо будет и 10 лет, и 15, и 20, если затянется конфликт на такое время. I've been told that even in 2014 that it wasn't just Ukrainians who came here to fight, but there were Polish troops as well. Ну, говорят, что здесь еще польские наемники есть, это так? Есть польские наемники, да, не так давно я принимал участие в штурмовых действиях. Здесь недалеко, как бы, столкнулся, да, с ребятами. Польская речь, ну, суржик украинский, русский, польский, вот. Американскую тоже речь слышал, ну, как бы, есть тут и поляки, и американские наемники, и афроамериканцы. Каждой твари попали. Каждой твари попали, да, все есть, все. Ну, вот вы, гражданин Америки, как бы, до всех вот этих событий жили там, работали, вот. Что вас подвигло сюда приехать и рассказать всему миру правду о том, что здесь происходит? What was your motivation to come here and to tell the truth to the whole world? Как бы странно, американец и приехал сюда и рассказывает правду. Обычно, как у нас сложилось такое впечатление, что все, допустим, американцы, как бы, они поддерживают... Занимают одну позицию. I have, since I was very young, since I was 19, I've been very opposed to U.S. imperialism and U.S. militarism, and I've tried to expose the lies of that. And also, I mean, the bigger reason is because this war could become a nuclear war. This is a very dangerous conflict. And to the extent we can tell the truth to the American people, my hope is that we can convince them to stop and pull back from this war and stop supporting Ukraine before something terrible happens. Because Russia has been so demonized. They've been portrayed, Putin is portrayed like the devil. And if people understand that there were reasons that Russia did what it did, it helps to decrease the level of support for this war. The other thing is I've been writing about Donetsk and Donbass since 2014. I've been covering this conflict for that long. And can I tell you, now I can't even find my articles online in a Google search because they're now suppressed. But I wrote all these articles over the years about the Donbass, and now you can't even find them online. They delete them? Not delete, but the algorithms, they suppress them. Very hard to find, in the internet, And I have a sympathy for the people of Donetsk and Luhansk. I feel a sympathy, a common cause. In part, I'm a Slav myself. I'm Slovak. I'm a Slav like you. And I feel a certain comradeship with you. And also, I was very influenced by the Soviet Union, by the Russian Revolution. And I know that's very important to many people in Donetsk as well. And so, again, I feel like we have a common spirit. А вот у меня такой вопрос есть. Есть такие еще американцы, как Оливер Стоун, Скотт Риттер, Мэтт Ли. У них ясная, четкая позиция в отношении, к ним прислушиваются на Западе, вообще в Штатах. В частности, они формируют общественное мнение. Yes. Yeah, the answer is yes. Not enough people, but I do think their message is getting out there more now. And I would say that, Russia is good in terms of fighting, but they're not great at the propaganda war. So, there's a few of us in the U.S. that are trying to help with that. Россия хорошо ведет войну, но проигрывает информационную войну, поэтому его долг постараться России помочь в этом. So, but I'm proud to be here. I'm proud to be with these people. I feel it's a gift that I could see this, and
I appreciate you taking me in, and it means a lot to me. Давайте хоть сфотографируемся вместе. Yeah, the sun. Yeah. Right. Yeah, good. Мы только друзья. Вот, это самое, мы с Сашкой. Мы пока заехали, получается, они там. Там, да?